హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు థింక్ జంప్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 20 చూస్తున్నాం. సో ఈ సెషన్లో ఏంటంటే మన ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ద వర్డ్ విత్ ద మోస్ట్ వోవెల్స్. ఒక స్ట్రింగ్లో ఉన్న వర్డ్స్ అన్నిటిని వర్డ్స్ చూస్తే ఏ వర్డ్లో ఎక్కువగా వోవెల్స్ అనేవి ఉన్నాయి మనం కనుక్కోవాలి, విచ్ ఇస్ స్ట్రింగ్ 1 ఈక్వల్స్ టు. సో థింక్ జంప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఓకే, సో దేంట్లో మనకి ఎక్కువగా ఓవెల్స్ ఉన్నాయి, ఓవెల్స్ కౌంట్ అనేది దేంట్లో ఉంది అనేది వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్. ఓకే, సో దానికోసం నేను ఒక్కొక్క వర్డ్ని డివైడ్ చేయాలి కదా. సో నేను వర్డ్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రింగ్ 1 డాట్ స్ప్లిట్. ఓకే, స్ప్లిట్ చేశాను. లైక్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క వర్డ్స్ని స్ప్లిట్ వర్డ్స్గా అంటే డివైడ్ చేసి పెట్టేశాను, బాగానే ఉంది. దాని తర్వాత వీఆర్ యూజింగ్ ద కీ ఈక్వల్స్ టు. So I'm using the lambda function to find out which word is having like highest count అనేది దేంట్లో ఉంది అని కనుక్కోవాలన్నమాట. సో sum of 1 4, so character in W. So all the words are storing in W, and సో ఆఫ్టర్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ నేను వర్డ్లో ఉన్న ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఫర్ లూప్లోకి తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని నేను చెక్ చేయాలన్నమాట. ఏమని, ఇఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ వోవెల్స్ విచ్ ఇస్ ఏఈ ఐఓయు ఆర్ ఏఈ ఐఓయు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది మాక్సిమం కాబట్టి సో మ్యాక్స్ ఆఫ్. సో ఇప్పుడు ఏ వర్డ్లో అయితే మ్యాక్సిమం కౌంట్ ఉందో ఆ వర్డ్ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దట్స్ ఇట్. ఫస్ట్ మనం ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని స్టోర్ చేసాము. దాంట్లో మ్యాక్సిమం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే స్ప్లిట్ చేసి, సో దేంట్లో ఎక్కువగా వోవెల్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేసి దాన్ని కీలో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఆ మ్యాక్సిమం వాల్యూని ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ప్రతి వర్డ్లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ లైక్ ఓవెల్ అయిపోయింది అంటే అప్పుడు నాకు వన్స్ అనేవి అన్ని జనరేట్ అవుతాయి. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే అవన్నీ సమ్ చేసుకుని దాని తర్వాత ఏ వర్డ్కి అయితే ఎక్కువ కౌంట్ అనేది ఉందో ఆ మ్యాక్స్ వాల్యూ అనేది మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, yeah, so private is having the most of the ovals. Okay, next we have to remove all the elements which is greater than సో గివెన్ పర్టికులర్ నెంబర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సెట్ తీసుకుంటున్నా. సెట్లోనే కదా మనం రిమూవ్ చేయమని చెప్పారు. సో సెట్లో 10 20 30 ఇలా తీసుకున్న వాల్యూస్ నేను టార్గెట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 20 అంటున్నా. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ 20 అనే వాల్యూని నేను ఈ స్ట్రింగ్ సెట్లో నుంచి రిమూవ్ చేయాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ లూపింగ్ ఒకటి తీసుకుని ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ ఎస్ లిస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసి ఈజీగా తీయచ్చు. లైక్ ఇది సెట్ కదా, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆర్డర్. సో కాబట్టి నేను లిస్ట్లో కన్వర్ట్ చేస్తాను. సో నువ్వు తీసుకున్న ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఇట్స్ గ్రేటర్ దాన్ లిమిట్ వాల్యూ అయ్యింది ఆర్ ఎల్స్ సో టీ వాల్యూ అయ్యింది అంటే we just directly remove that value which is s1 dot remove of x. And finally we can able to print the remaining elements in s1. Yeah, so like which is greater than the target value, we can able to check it, and also we can directly remove the value based on the function called the remove. So list lo direct ga remove function work avutundi kabatti remove use chesi remove cheyచ్చు. Okay, so I think you got an idea but how to solve these two problems. We'll see the more interesting logical approach in next videos. So if you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.